So I think I have shared the screen. Is it visible for all of us, all of you? Can someone give me a reply? Yes, sir. All right, thanks. So, okay. In the last class, that is before the break, we had discussed several things. So I will just quickly go through those topics to get a continuation for the topic that we are discussing today. So in the first module, in the very beginning, we started with the first C program, and I have given you the explanation regarding the first C program. Then I just gave you some uh, idea about escape sequences and what is a keyword and what is variable, how we can define variable, what are different rules to define a variable. Okay, so those things were discussed. And finally, we discussed the use of a printf statement. And you know the printf statement is used to print some value. So we just saw some examples for uh, use for the use of printf statement. Okay, so this was the example that we just used in the last class. Okay, and we have introduced what is a variable and how we can declare a variable, what are different rules to name a variable. You might be remembering. I have included it in this particular document. I will include it soon. Okay, and we have seen how variable changes its value depending on some operations. Also, we have seen some data type, just like two of them we discussed in a very brief manner, that is integer as well as floating point value or float. Okay, so the purpose of today's class is to discuss different data types in quite detail. Okay, so the topic of today's discussion is data types in C. Okay, so in the previous class, I just gave you an idea regarding what is a data type. Okay, so the data type specifies the type of data. Okay, so as per the definition, it says that the data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, floating point value, character, etc. Okay, for data type എന്ന് പറഞ്ഞാൽ uh, it is actually specifying the type of data. Okay, specifies the type of data. Okay, ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I have given you a brief idea in the previous classes. What I will do is I will just explain it now here again. Suppose that if you have an integer value, let's say int x equal to 3, and let's say another value int y equal to 7. Okay, similarly assume that you have a fractional value float p is equal to 3.94. Okay, and another variable float p is equal to 99.6. Okay, so what happens is all of these data are going to get stored inside a computer. But when you perform some operation with respect to these numbers, for example, if you want to add these two numbers, 3 plus 7, you know how to add it. But the method is quite different from adding these two. So let this be not P. Let this be somewhere else. Let's say it is F. Okay. If you want to add two fractional point numbers, it's different from adding two integer values. Okay. Also, if you want to multiply these two numbers, then it is also different in the case of an integer, as well as it is different in the case of a floating point value, because we have to deal with the position of this decimal point. Okay, so we have to specify the computer what kind of data we are storing. So depending on that, the kind of data or the data type, the computer will perform the appropriate operation. Okay, so in order to do these data manipulations successfully, you have to specify the data type. Data type means is it an integer, is it a floating point value or a fractional value, or is it something else? Okay, so these are the things that we are going to look at in today's class. And what are the capacities or what are the advantages of using an integer value, or what are the maximum value that we can use if you have a floating point value, such in today's class. Okay, so you will probably get some questions from this area, maybe for your placement test. Okay, so I'm telling about something will happen during your
third year or fourth year, but if you keep attention to that right now, then it will be useful. Okay. So the definition says that a data type specifies the type of data that a variable can store. Okay, specifies the type of data that a variable can store, such as integer, floating point value, or something else. Okay. Then, for the sake of simplicity, we have classified the data types into three different categories. The first one is a primary or fundamental data type. The second one is a derived data type, and the third one is a user-defined data type. Okay, so these classifications are meant for simplifying the understanding of data types in C. Okay, so we will start with fundamental data type, and we will then go to derived data type. Then we will go to user-defined data type. Okay. So I have given a flowchart, not a flowchart, a diagram over here. So it shows the classification. Okay. So the data type is classified into three different data types. That is, the first one is the fundamental data type, then the derived data type, then the user-defined data type. Okay. So there are five fundamental data types available in C. The first one is integer. The second one is float. Then we have another one that is the new one that I haven't introduced so far. That is the double. Then we have the char. Then we have void. Okay, so I will explain what are these data types. Okay. Then we have another data type, that is the derived data types. So the derived data type is formed as a combination of fundamental data types. But C inherent ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. Okay. So combination of fundamental data type ആണ് എന്ത്, derived data type. But derived data type example ആണ് arrays, structure, union and point. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. We will explain what are these data types or what are these things in the later module. Maybe we'll be discussing regarding this one in the third or fourth module. Okay. Then we have another one known as the user defined data type. That is, the user can give a name, or the user can define their own data type. Okay, so as the explanation I have written here, user can give a name to an already existing data type. Okay, so നമുക്ക് already existing ആയിട്ടുള്ള ഒരു fundamental data type അല്ലെങ്കിൽ ഒരു derived data type user ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. Okay, so such data types are called user defined data types. Okay. So the data types are divided into three different categories. The first one is the fundamental data type, which is there inherently in C programming language. So they are of five different categories. The first one is integer or int, then float, then double, then char, then void. Okay. And the derived data type is the combination of fundamental data types, or which is actually derived from the fundamental data type. Okay. So the base for the derived data type is actually the fundamental data type. And there are array, structure, union, pointer, etc. Then the user defined data type is something that we can give our own name for a already existing data type. Okay, so these are the basic idea of different data types in C. Okay, so we are using this one for this kind of a classification for simply understanding the idea of data types. Okay. So first we will look at the fundamental data types, then we will move to the derived one as well as the user defined one. Okay, so let's look at the data types in detail. Okay, so first we will look at the fundamental data types in detail. Okay, so when there is a mistake over here. No.
So data types and its sizes. Okay. So when we talk about data type, the first thing is it will specify what kind of data it will use. Okay, it's like whether we are using a integer value, whether we are using a floating point value, etc. But it also define one more thing: what is the size of the data type? Size means how many bytes of storage it will use in the computer memory. Okay, so the basic building block of a computer memory is a bit, right? Okay, it is a bit. Okay, and if you take 8 bits together, what you will get is you will get 1 byte. Okay, so this is the basic unit of computer memory: bits and bytes. Okay. Okay, so you know that 8 bit makes 1 byte. Okay, so the data types not only specifies what kind of data the memory will be holding, but it also specifies, or the variable will be holding, but it also specifies the size of data. Okay, so you can just look at these four examples. These are data types, or these are the data types that we usually use for storing numbers. Okay, so these are data types that usually use for storing numbers or characters. Okay. So first we will look at what is the idea of char. Okay. Char എന്നൊരു data type ഉണ്ട്. Char എന്ന് പറയുന്നത് characterന്റെ short form ആണ് char. Okay. Character. Characterനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് char എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ പറയുന്ന ഇൻറ്റിന് വേറെ സൈസ് ആയിരിക്കും, ഫ്ലോട്ടിന് വേറെ സൈസ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് വേറെ സൈസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സൈസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം, അതുപോലെ എന്താണ് സൈസിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് 1 byte ഓഫ് സ്പേസ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻ ദ മെമ്മറി. എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, 8 bits ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ആസ് എ ടേബിൾ ഓർ എ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വിൽ ഹാവ് each of the building blocks or each of the spaces designated for storing different data. Okay, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ സെല്ലും ആക്ച്വലി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ വിത്ത് മോർ ക്ലിയർ പിക്ചർ, we will be using or we will be taking this space to represent 1 byte. Okay, ഒരു ബൈറ്റിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 1 byte. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 8 ബിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഓൺലി 1 byte ടു സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ ആൻ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ, ഓക്കെ, ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് അപ് ടു 4, ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് 4 bytes. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ റിസർവ് 4 bytes ഓഫ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ റിസർവ് 4 bytes ഓഫ് ഡാറ്റ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ വരച്ച ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു നമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ 99 അല്ലെങ്കിൽ 10 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് ഇൻ ആക്ച്വൽ കേസ് ഓർ ഇൻ ആക്ച്വലി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ആൻ ഇന്റിജർ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അപ് ടു 4 bytes. എന്ന് വെച്ചാൽ 4 byte യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇന്റിജർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. സോ യു ഹാവ് 1 space, the second one, the third one and the fourth one. ഈ 4 സ്പേസും കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇന്റിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ 4 വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് ദ നമ്പർ ഇൻ ടു 4 different spaces? You will understand it very soon. Okay, then we have the floating point number. Floating point number consumes 4 bytes. Okay, അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ എനിക്കൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻ കൺസ്യൂമിങ് 4 bytes. Okay, so it will consume 4 bytes. ഓക്കെ, ഇനി ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോട്ടും ഡബിളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഈ ഫ്ലോട്ടും ഡബിളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ക്യാരക്ടർ ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ABCD, ഓർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റോർ ഇന്റിജർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, characters and
and small integers. Okay. ഈ നേരെ മറിച്ച് ഇൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റിജറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇൻറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് 2 ഓപ്ഷൻസ്. വൺ ഇസ് ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഡബിൾ. The difference between float and double is float uses 4 bytes and double uses 8 bytes. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് for example, so this was for char, okay, and this was for int, and this was for float. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ it will be consuming up to 8 bytes. Okay. So 2, 3, 4. Okay. 8 bytes കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ബിറ്റാണ്. അതുപോലെ 4 ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബിറ്റാണ്? 32 ബിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഓരോന്നും ഓരോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബൈറ്റാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ക്യാർ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ എ ക്യാരക്ടർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ABCD അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, ചെറിയ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ക്യാർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് ചില ഒരു പക്ഷേ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇൻറ്റിജർ ഓൾസോ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെലവെന്റ് ഫോർ എസ് ആസ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. നമ്മൾ ചെറിയ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ടു സ്റ്റോർ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂസിങ് 4 bytes. ഇനി നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചൊരു ഒരു പക്ഷേ ഇൻറ്റിജർ 2 bytes യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ ഓൾഡ് കമ്പൈലേഴ്സ്. ബട്ട് മോഡേൺ കമ്പൈലേഴ്സ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇൻറ്റിജർ അപ് ടു 4 bytes. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു 4 bytes എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് and it is consuming up to 4 bytes. Then double is also used to store fractional values and it consumes up to 8 bytes, or it consumes 8 bytes of memory space. Okay. നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും നോക്കാം. എന്താണ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചെറിയ ഇൻറ്റിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരാം. ദെൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഐഡിയ ഫ്രം ദർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഇൻ അവർ kindergarten classes we might have started to count in numbers അല്ലെ. നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സീക്വൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിങ് സീക്വൻസ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 10 ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. I will write 10 later. And even before starting 1 we can assume the 0 is. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് 10 ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾസ്, ഇതാണ് ഓരോ സിമ്പിൾസും 10 ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതിനെ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. കാരണം നമുക്ക് 0 up to 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to 9 9 പിന്നെ 0 എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 10 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 10 നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ നമ്പർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് 0 1 2 3 up to 9 എത്തിക്കുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ടേക്ക് ദിസ് നമ്പർ ആസ് ദ പ്രിഫിക്സ്. 1 എടുക്കും. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ, പക്ഷേ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ 1 എടുക്കും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 0 എഴുതും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 10. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് 10. ഓക്കെ. Then for the next numbers we will always prefix this 1. ഈ 1 prefix ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതുക. ഓക്കെ. So everything got a prefix 1. Okay. Then we will take the same sequence. So it is 1 1 1 2 1 3 1 4, or we call it as 14 15 16 17 18 and 19. Okay. പിന്നെ നമുക്ക് 19 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്ത് എഴുതുന്നത്, നമ്മൾ
what we can do is we can take this number 2. Okay, then you prefix that 2, then you just take the same sequence with the prefix 2. In the sequence, right? So what you will get is 20, 21, 22, or we call it as 22, then 23, 24, 24, then etc. up to 29. Okay, finally you will be prefixing something like 9, then 90, 91, all the way up to 99. Okay, all the way up to you will be writing 99. In 99 confusion, you have consumed up to 9, 10. So you take this 10, then you prefix the same thing. So what you will get is you will get 100. Then you prefix 10, then you write 1, you will get 101. Then you prefix 10, then you write 2, then you get 102. Then you prefix 10, then you write then you write 9, then you will get 109. 109 you just take this number 11, then you prefix the same, then you append the same thing, that is 0 to 9. So 110, 111, 112, or we call it as 111, and all the way up to 119. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ decimal numbering system evolve ചെയ്യുന്നത്. Okay, okay, ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Is it clear? Is it clear? Can you just give me a reply in the chat box, or should I have to explain it again? Yes or no? Is it clear? If it is clear, just type yes. Bomek yes. Or if I want to just explain it again, you can just type explain it again, or you can just tell me explain it again. Then otherwise I will go to the next point. Okay. It's straightforward, and if you find some difficulty, then let me know. Clear? Yes, yes, yes. Okay. Done. Yes. All right. So I think I do not want to go to the explain it again. Okay. So this is our decimal number system. Okay. So this is our decimal number system. Decimal. No decimal numbers. Okay. So why do we call it as decimal number? Why do we call it as decimal number? I have already explained it. Can someone give me the answer? Why do we call it as decimal number? Anyone? Google, can you give me a reply? Why do we call it as decimal number? Yes, sir. Google. Yeah. Why do we call it as decimal number? Because we are using numbers from 0 to 9. Yeah, we are using numbers from 0 to 9 as the basic building block of this number system. Okay, or in other words, we have 10 different symbols. Okay, to start with, 10 symbols. But the symbol I meant, 0 is a symbol, 1 is a symbol, 2 is a symbol, 3 is a symbol, up to 9 is a symbol. So we have 10 different symbols. Okay, now when I discussed in the first class, I started with saying computer stores everything in zeros and ones. Okay, computer stores everything in zeros and ones. So what happens is computer stores everything in zeros and ones. Such a number system is called a binary number system. Okay, binary number system. Okay, so binary number system നമുക്ക് binary എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് symbols ഉള്ളൂ, ഒന്ന് 0 അടുത്തത് 1. Okay, നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് എന്തില്ല 9 different symbols ഇല്ല. Okay, so let's start creating the binary numbers by following the same methodology that I just explained. Okay, so first we will start with 0, then we will start with 1. Okay, ഇതാണ് എൻ്റെ first number, then second number. Okay, ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും? അടുത്ത നമ്പർ ഫോം ചെയ്യാൻ ഞാനിത് ഈ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക, 1 എടുക്കുക. Then I am prefixing that number in the beginning, then I will just take the same pattern. ഈ pattern അതുപോലെ repeat ചെയ്യും, ഈ pattern അതുപോലെ repeat ചെയ്യും. Okay, so what happens is, I am taking this 1, then again I am writing 1, then I am appending the same sequence. So 1, 0 and 1. So this is the same sequence repeated over here. Okay, ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 0 എടുത്തില്ല? Suppose that if I am taking 0 over here, suppose that for the
Beginning, if I take 0 over here, this is 0 0, this is 0 1. 0 0 0 1 is exactly same as 0 and 1 numerically. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 0 എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can just start with using 1. Okay, ഇനി അടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ നമ്പർ നമ്മൾ സഫിക്സ് പ്രിഫിക്സ് ചെയ്തു, ആൻഡ് 1 നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. Then we have selected this 1 to begin with or as a prefix. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു നമ്പർ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. So you are using 1 0, then again 1 0, then we are using the basic symbols, that is 0 and 1. So that will be creating the next two numbers of binary number system. Then what we can use is, I can use these two numbers, so it is 1 1, then again 1 1, then I can append 0 and 1. So this will create the next three numbers in the binary number system. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, you can number it in a sequential manner. So this will be creating 0. This is 1 in my decimal number system. This number is equivalent to 2 in my decimal number system. This number is equivalent to 3 in my decimal number system. Okay, so create a boundary. Okay, ഇനി 1 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ 4 അത് ഇക്വലന്റ് ആണ്. 1 0 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഇക്വലന്റ് ആണ്. 1 1 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു 6. 1 1 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു 7. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെയും മാർഗങ്ങളുണ്ട്, ബട്ട് ഫോർ അവർ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഐ എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, 0 1 എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സിമ്പിൾ മാത്രമേ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളൂ. Using that, those two symbols, we have to create all the possible numbers. Okay, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, we will take these two numbers 0 1. Then in order to get the next set of numbers, I will prefix this one, or I will take this number in the beginning, then I will repeat the same 1 in the beginning, then 0 1. Then to get the next number, I will take this one in the beginning, so 1 0 in the beginning, then the same pattern, so 0 1. Then to get the next pattern, I will take this in the beginning, which means 1 1 in the beginning, then I will create the same pattern 0 and 1. And if you are interested to get the next set of numbers, I will take these 3 bits in the beginning, so it is 1 0 0, then I will repeat the same pattern, so it is 0, then 1 0 0, then 1. So this will be equivalent to 8 in our decimal number system. This will be equivalent to 9 in our decimal number system. Okay, and you will learn about decimal number system in detail in the upcoming classes, in your upcoming semester. Sorry, binary number system in your upcoming semesters. The reason for introducing this kind of representation right here is to discuss the each of the data type that we have just introduced. Okay, അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, എത്രയൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക, അതായത് 1 1 1. ഓക്കെ, 1 1 1 എന്ന് പറയുന്ന 1 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 1 1 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ 7. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക 0 1 1. 0 ഞാൻ ഇവിടെ 0 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി ചേഞ്ച് ഫോർ ദ വാല്യൂ. 0 1 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 3 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് 3 ബിറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ്, I'll just write like this. This is first bit, this is my second bit, this is my third bit. Okay, അപ്പോൾ 3 ബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ the maximum number that you can represent is what? It is the number 7. അല്ലെ, 3 ബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയാണ്, നമ്പർ 7 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 7 എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, you can just take something like this. You have 2 to the power. How many numbers are here? There are 3 different bits. So what you can do is you can just write 2 raised to 3 minus 1. Okay, 2 raised to 3 is 8, 8 minus 1 is 7. So the maximum number that you can represent if you have 3 bits with you is this representation, that is 2 raised to 3 minus 1.
ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇവിടെ എനിക്ക് 2 ബിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് 3 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. 3 ബിറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ 0 ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ബിറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ 0 ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 0 ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു. ഓക്കെ, സോ the highest number that I can represent by using such a representation is 2 raised to 3 minus 1 minus 1. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ബിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. So what happens is this 2 raised to 3 minus 1 is 2 square. 2 square minus 1 is 3 minus 1, which is equal to, sorry, 2 square minus 1 is 4 minus 1, which is equal to 4 minus 1, which is equal to 3. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് 3 സ്പേസ് ഉണ്ട്. 3 സ്പേസിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, ആ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തില്ല, എനിക്ക് ബാക്കി 2 നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ മാക്സിമം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ 2 raised to 3 minus 1 minus 1 or 2 raised to 2 minus 1 or 4 minus 1 equal to 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ സൈൻഡ് ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൈൻഡ് ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ യൂസസ് 8 bits ടു സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ 8 bit വരക്കാം. സോ 3 4 7 8. ഓക്കെ, 8 bits യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ നമ്പർ പൊസിഷൻ 1 2 3 4 5 6 7 8. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സൈൻഡ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈൻഡ് ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ക്യാരക്ടറിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും പറ്റില്ല, അവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തു. പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന 7 സ്പേസസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 7 സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then the maximum number that we can store is nothing but 2 raised to 7 minus 1. അല്ലെ, 2 raised to 7 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 7 is 128. So 2 raised to 7 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can have it as 128 minus 1 or 127. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു -2 raised to 7. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് അവർ ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് -2 raised to 7, you can represent from -128, starting from -128 and ending at 127. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻഡ് ക്യാർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സൈൻഡ് ക്യാർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? എനിക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സൈൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബാക്കി വരുന്ന 7 സ്പേസസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്പേസ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വെച്ച് if I am consuming the rest of the 7 spaces, then the maximum number I can have is what? I can have is 2 raised to 7 minus 1 or 128 minus 1 or 127. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്യാർ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻഡ് ക്യാർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the numbers that you can possibly store is 128 to minus 128 to plus 127. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ക്യാർ ഓർ എ സൈൻഡ് ക്യാർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ റോൾ നമ്പർ ഒക്കെ മാക്സിമം ഒരു 60 ഒക്കെ വരാറുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല, ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ then you can use this character data type. Okay, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, some quantities would be having very small numbers, just like for example
the number of groups in a class. For example, if you are categorizing the group in the class into two different groups, let's say, for example, if you're categorizing the group into, let's say, hostlers and day scholars. Okay, hostless and day scholars. So in that situation, you have only two different categories. Then you can go for using a character data type, because this 2 is a very small number, so it will be fitting into character data type. You do not want to use a data type which uses higher positions. Okay. അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസ്യൂമിങ് മോർ സ്പേസസ്. ഓക്കെ. ഇനി വരുന്ന അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, അതെപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ യൂസിങ് അൺസൈൻഡ് ക്യാർ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ യൂസിങ് അൺസൈൻഡ് ക്യാർ. അൺസൈൻഡ് ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റിസർവിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ദ സൈൻ. ഈ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ നമ്പറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 0 to here we have 8 spaces, so the maximum number would be 2 raised to 8 minus 1, so it would be 255. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എപ്പോഴാണ് സീറോ വരുന്നത്? സീറോ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, whenever all the bits in these positions are 0, whenever all the bits in these positions are 0, then you will get 0. Okay, എല്ലാ പൊസിഷനിലും ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ you will get 0, then maximum you will get 1 if all the positions having the value 1, then you will get the number 2 raised to 8 minus 1, that is 255. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇവിടെ നമ്മൾ റേഞ്ച് -2 raised to 7 to 2 raised to 7 minus 1 ഇവിടെ നമ്മൾ 0 to 2 raised to 8 minus 1 യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് ക്യാർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ സൈൻഡ് ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസ്യൂമിങ് 1 byte of space in the memory, and the maximum and minimum number that we can represent is, the maximum number is 2 raised to 7 minus 1, and the minimum number is minus 2 raised to 7. And if you want to get a number, or if you want to declare a variable which is storing only positive values and which comes only up to 255, then what you can do is you can again use a char with a unsigned in the beginning. Okay, so ആദ്യം നമ്മൾ unsigned എന്ന് എഴുതിയിട്ട് then you write char, and what will happen is you can store numbers from 0, starting from 0 up to 2 raised to 8 minus 1. Okay, so ഇതാണ് ഇതിന്റെ basic idea. Okay, now I will just discuss the integer type also. Okay, ഇതെല്ലാം theory discussions ആണ്, may not be that interesting, but I have to cover. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ, എത്രയാണ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രയായിരിക്കും എനിക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈസ് ഇവിടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റിജർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റിജർ ഓർ സൈൻഡ് ഇൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് സൈൻഡ് ഇൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജറിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജനറൽ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 4. 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 32 ബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു സൈൻഡ് ഇൻറ്റിജറായി യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ യു വിൽ ഹാവ് 32 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസസ്. You will have 32 different spaces. Okay, നിങ്ങൾക്ക് 32 different spaces ഉണ്ടാവും. So this is 1 2 3 all the way up to 32 31 30 29, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സൈൻഡ് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, what we have to do is we have to reserve the first bit for storing that sign information. Then you will only get 31 bits to store the number. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 31 ബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എങ്കിൽ, the maximum number I can store is 2 raised to 31 minus 1. 2 raised to 31 minus 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏകദേശം, ഞാൻ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതാം, because I need to discuss something else. 2 raised to 31 minus 1. Okay, 2 raised to 31 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 1 second.
It's 21474 214 74 21474 83647 83647. Okay. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ ഏകദേശം this is a million, this is billion. Okay. ഏകദേശം 2 ബില്യൺ അടുത്ത് വരും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 2 ബില്യൺ അടുത്ത് വരെ വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ഇൻറ്റിജർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈൻഡ് ഇൻറ്റിജർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പോസിബിൾ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് അൺസൈൻഡ് ഇൻറ്റ്. അൺസൈൻഡ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ഇസ് യു ഹാവ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ 32 ബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 0 to 2^32 - 1. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വീണ്ടും കൂടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് മതിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ്. And if you want even bigger number, you can use an integer. If you want only positive number, you can use an unsigned integer. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നിർത്താം. അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലെല്ലാം വീഡിയോസ് കാണുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആദ്യമായിട്ട് 1 ബില്യൺ വ്യൂ ക്രോസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതാണത്? എനിവൺ? ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് 1 ബില്യൺ ക്രോസ് ചെയ്ത വീഡിയോസ്. ആദ്യമായിട്ട് 1 ബില്യൺ ക്രോസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിവൺ? Of course, it would be a musical video. Any idea? Guess ചെയ്തോ? Okay. Baby അല്ല. I don't know, it's 1 billion, 2 billion for sure. 2 billion ക്രോസ് ചെയ്ത്. Any idea? Yeah, I got the result. Yeah. So it's the Gangnam Style video. That is the video of the South Korean artist. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ. യൂട്യൂബ് അവരുടെ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും കൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ. ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2^3 - 1 ആണ്. 2^3 - 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അപ് ടു 2.1 ബില്യൺ. ഓക്കെ. ഇത്രയും മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. യൂട്യൂബ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ദർ വുഡ് ബി എ വീഡിയോ വിച്ച് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വ്യൂവർ കൗണ്ട് മോർ ദാൻ 2 ബില്യൺ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഇൻഡിജർ എന്തായി സഫീഷ്യന്റ് അല്ലാതായി വന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റി. ഈ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് they used a number that is this one, long int. Long integer ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ വ്യൂവർ കൗണ്ട് അപ് ടു 0 to 2^64 - 1. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും 2^64 - 1 വരെയുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതാ എന്നിട്ട് എന്ത് അവർ യൂട്യൂബിലെ കംപ്ലീറ്റ് കോഡും അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി. അപ്പൊ വ്യൂവർ കോഡ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു സാധാരണ ഇൻറ്റിജറിൽ നിന്നും ഒരു ലോങ് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് മാറ്റി. സോ ദേ ക്യാൻ ഹോൾഡ് അപ് ടു ഐ എം നോട്ട് റിമെമ്പറിംഗ് ദ എക്സാക്ട് ഫിഗർ. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ ലിങ്ക് ടു ദാറ്റ് an article available in the website which forced YouTube to change the variable. Okay. So variable our program എഴുതിയ സമയത്ത് അവർ ആ വേരിയബിൾ കുറച്ച് മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ it was not sufficient. Okay. So if you follow the link that I just shared, I will share it in the WhatsApp group also. So if you just look at that link, you can see that they selected a data type in the beginning, but that was not sufficient. As the viewer count increased, then they changed it to some other number. Okay. So we have to choose
appropriately the kind of data that we have to store, or we have to choose appropriately the type of data that we have to store. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റിലയബിൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ അതർ ടൈപ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.